This is the New World Order map at the end of 2021. As you can see, it has little or nothing to do with the spread of a virus. In black are the countries where world government is most advanced. The greatest proof that the worldwide media has been captured is the little or no coverage of everything that is happening in these countries. This is France. This is Italy. This is Holland. I don't know the image you have in your head of Australia. I've never been there. But right now, this is the situation for Australians. Today is the first full day of the New World Order. In the New World Order? This is the New World Order. A country of division, blackmail, coercion, and discrimination. If you want freedom, get the jab. Where freedom of movement, religion, and opinion are no longer allowed. Where protesting has become illegal. Where you even have to present papers to buy food. And where healthy people are confined in isolation camps. Yes, you've heard right, in isolation camps. And all with the excuse of protecting your health. All for your safety. L'argument sécuritaire a toujours été, là encore, le levier. Il faut se souvenir que l'Allemagne nazie a mis en œuvre toute l'industrie d'extermination des Juifs en faisant croire à la population allemande que c'était pour sa sécurité. Et l'argument pour faire monter les Juifs dans les wagons pour partir dans les camps de concentration, c'est que c'était pour leur protection, qu'ils allaient être protégés une fois qu'ils arriveraient à bon port. Donc l'argument sécuritaire, c'est l'argument royal de toutes les dictatures. Continuing with a health dictatorship seems to be the only way to implement the Great Reset. Las dictaduras totalitarias no son nuevas. Lo que sí es nuevo es que, gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, hoy esa dictadura, ese deseo de dictadura, puede alcanzar un nivel planetario. Es por eso por lo que yo les llamo globalitarios, que quieren instaurar a nivel global una dictadura totalitaria. Elle met en jeu ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie de la peur. Il repose sur deux mots très simples. Je te protège, tu te soumets. Protección, sumisión. Las crisis tienen una característica fundamental en ingeniería social y es que abren una ventana de oportunidad en la que tú puedes alterar los valores de un grupo social, es decir, sus prioridades. Lo que antes era más importante podía ser la libertad y pasa a ser la seguridad. Una vez que alteras los valores, alteras conductas, alteras reglas, alteras normas, alteras todo lo demás. It's what they're trying to sell us as the new normal. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Pouvait-il savoir que plus rien ne sera comme avant? Vous avez une pandémie, dites ok, une pandémie, on va faire tout pour que tout le monde guérisse, et puis tout revient comme avant. Non. Comment pouvait-il savoir déjà dans son discours? C'est ça qui l'a trahi en fait. Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, dans les 18 derniers mois, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire. Donc cette censure, elle joue le rôle pour perpétuer cette illusion. I imagine that if you've come this far, it's because what you're seeing is interesting to you. You have to keep in mind that all the people who appear in the documentary have been, and continue to be, censored. That's what it's all about, to keep hiding key information from you, so you can't understand what this whole story is about. I returned to Paris to meet someone who has already released a twin project before me. His name is Pierre Barnerius, and he is the director of Hold Up, the star documentary in France on the pandemic. He also knows very well how this censorship thing works since this whole story began.
Ce qui me fait bouger aujourd'hui, ce qui m'a fait vraiment aller, c'est ça et le mensonge. Parce que là, les mensonges, c'était tellement énorme. Le mensonge était tellement grotesque, comme un nez au milieu de la figure. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. A good documentary makes you see reality with different eyes, from another perspective. I have no doubt that Pierre got it back in France, and that's why they went for him. J'ai 30 ans de métier derrière moi. J'ai 40 documentaires. Je travaille pour tous les magazines d'information. J'ai fait des vraies enquêtes avec des vraies infos. J'ai des films qui ont été primés dans plusieurs festivals. Non, ça n'existe pas pour l'AFP. Il est où le complot? Il n'y a rien. Dans ce film, il n'y a rien. Il n'y a que des faits qui sont sourcés et des personnages qui ont quand même... il y a des professeurs, des prix Nobel. De se prendre l'unanimité tout d'un coup à la sortie de ce film pour faire qu'en moins de 24 heures, le film part à la poubelle. Et il est parti à la poubelle avec grosse étiquette de fake news. Cuando ya no es suficiente con el instrumento de la mentira, hay que censurar, hay que atacar. Y entonces surgen los fact-checkers, los verificadores de hechos. Que son en realidad censores, porque su objetivo fundamental, su trabajo fundamental es el control de la información y el intentar eliminar a todo aquel que ponga en duda la versión oficial. Pero los fact-checkers, señores, no son guardianes de la verdad. Son mensajeros de un dueño. ¿Quién los financia? Los mismos propietarios de los medios de comunicación. Los grandes fondos de inversión de los que venimos hablando son los financiadores de los fact-checkers. En cada país del mundo pues financian a distintos grupos de verificadores de hechos. Pero hay un centro común de operaciones. Si la desinformación es un arma de guerra, hay un centro de operaciones. In 2015, the International Fact-Checking Network was created. The fact-check, distributed throughout the world, are responsible for determining which publications are reliable and which are not. This entire network of verifiers is run from the Poynter Institute in Florida. But what is Poynter? Poynter es una agencia, un organismo, un think tank, donde en su consejo está Soros, está Alphabet, está Facebook, está alguno de los organismos adyacentes a la CIA. Indeed, in a look at its website, its finances are quickly found, among which are Google, the Open Society, the foundation of the controversial tycoon George Soros, and of course, the Bill and Melinda Gates Foundation. Que es un organismo que en su política oficial velan por la libertad de expresión. Este es el neolenguaje de todo esto, ¿no? Lo que es libertad de expresión es control de expresión. Todo esto es un proceso de liquidación de la disidencia, de silenciar al enemigo, de silenciar al que está poniendo en duda el pensamiento único que quieren convertir en obligatorio. El que los ciudadanos compartamos fuentes de información alternativas o abiertas, como lo llaman OSIT en temas de inteligencia, están viendo que eso les ha hecho mucho daño, la eclosión de Internet, el poder compartir, y ahora empiezan a censurar. Y no puedes censurar si no vendes a la parte de la población que esa información puede ser peligrosa. We return to the old mechanism of this is all for your safety. We're very concerned about your health, and that's why it's not appropriate for you to listen to Robert Malone, the creator of the mRNA technology, saying what he says. We can't trust the government anymore. We can't trust the World Health Organization. Or Mike Yeadon, a former Pfizer director who has repeatedly warned on the dangers of mass vaccination worldwide. Please, you've got to believe me. They're not telling the truth. And if they're not telling the truth, that means there's something else afoot. And I'm here today to tell you that there is something very, very bad happening. El objetivo no es que la verificación sea real. El objetivo es calificar de tal manera a una información como falsa que tú no puedas encontrar la fuente original porque está sepultada por docenas y docenas de supuestos medios, de supuestas notas y de supuestos verificadores que dicen que es falsa. Hay un ejemplo claro, es decir, toda la gente que pone en duda la versión oficial de la pandemia
de China Brandolino, un montón de médicos y doctores de Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania. Es decir, todos ellos, que cuando tú les buscas, te salen docenas de supuestos medios diciendo que todo lo que dice es mentira, pero no te permiten que llegues a la fuente original. ¿Realmente qué dice China Brandolino? La vacunación no previene de nada, ¿no? No. Y lo dicen los mismos prospectos que analizamos uno por uno. ¿Previene el coronavirus con certeza? No. ¿Cuando te vacunes vas a poder dejar de usar el barbijo? No. ¿Cuando te vacunes vas a poder volver a la normalidad, abrazarte con tus amigos? No. Entonces pregunto, ¿para qué te vacunás? Seems Facebook's independent fact checker may not be so independent after all. A US congressman has questioned the impartiality of factcheck.org, which is supposed to tackle vaccine disinformation because it's indirectly funded by jab manufacturer Johnson & Johnson. A few months ago, these messages appeared on Facebook when someone made a comment on a publication related to vaccination. You can't get COVID-19 by vaccinating against COVID-19. This is how fact-checkers work when talking about the vaccine. Que se hagan eco de declaraciones que asocian vacunación a inmunización es realmente faltar a la verdad. Ahí tenemos hoy en día el ejemplo de Israel, uno de los países más vacunados del mundo, con una tasa igual o superior al 72%, pero que también es líder en ingresos y en contagios. Con lo cual, esto claramente demuestra que la gente vacunada sigue contagiando y sigue contagiándose. Hace unos meses dijeron que iban a producir inmunidad. WHO will not endorse a vaccine that's not effective and safe. Ahora ya admiten que no va a producir inmunidad. A pesar de su alta eficacia protectora, ni una ni dos inyecciones de las vacunas aprobadas confieren inmunidad completa frente al virus. De forma inusual, sí es posible contraerlo y transmitirlo. Pero es que en ese proceso, toda esa serie de informadores que han ido atacando esa información han sido completamente vilipendiados. Es decir, la realidad es la que interesa en ese momento. Esto es lo preocupante. Esto es el sistema orwelliano puro y duro. As in Orwell's novel 1984, we are moving towards a society in which the manipulation of information is always used in favor of the system. We drift between social repression and the total absence of debate. Yo personalmente he sufrido una campaña de desprestigio, de difamación y de además una estructura de artículos periodísticos y en televisiones que se ve muy claramente. Primero niegan la mayor, dicen lo que ha dicho Fernando López Mirones es un bulo, y después en el desarrollo muy largo que casi nadie lee, acaban diciendo prácticamente que es verdad, porque lo que hacen es poner verdades a medias, poner el foco en un determinado lugar y poner una serie de argumentos de algunos científicos que lo que son biólogos y son médicos que están trabajando directa o indirectamente para el sistema. Parece que la eficiencia en evitar la enfermedad va a ser amplia. A quick review on the supposed verifications of Neutral and Maldita, the best-known verifiers in Spain, allows anyone to verify how the same experts always, suspiciously, appear in their verifications. Uno de los desmentidos favoritos míos es cuando alguien de Maldita dice que no nos fiemos de un premio Nobel porque sus opiniones pueden no estar fundadas, ¿no? Eso, si uno analiza quién lo ha hecho detrás, seguramente es algún becario o alguien de ese nivel, ¿no? Que yo respeto por los becarios. Pero claro, cuando un premio Nobel dice algo, que alguien vaya a desmentirlo de esa manera, encima cuando es el inventor de la tecnología o de la ciencia de la que habla, pues es bastante... Fact checkers of the media, normally they're using very young people, unexperienced people, if you look into this, yeah? And the quality of this fact-checking is very low. Searching the web, it's not difficult for me to find contracts between Neutral and the interns who supposedly write articles that they try to pass as fact-checks. Pero luego están firmados por periodistas de 25 años, que no hay ningún problema por ser periodista de 25 años, pero es que está diciéndole a un premio Nobel como Luc Montagnier que lo que dice no es cierto. Luc Montagnier represented a clear example of how the media treat those who do not belong to the system.
the Nobel Prize winner in medicine had the audacity to affirm that COVID-19 was the result of a laboratory experiment. Quickly, the mass media jumped on his neck, declaring it fake news and a conspiracy theory. It seems to me that he was a voice with enough authority for the mainstream press to interview him, something that didn't happen. After several months of trying to contact him, I returned to Paris to find out firsthand what his opinion was about the vaccination campaign that has tried to be established at a global level. Le grand problème de ce type de vaccin est qu'ils ont des effets secondaires très importants. Parce qu'on ne peut pas contrôler totalement le sort de l'information qu'on injecte dans le corps. Ce sont des vaccins très dangereux, qui non seulement ils ne protègent pas, contrairement à ce qui a été dit, ils ne protègent pas contre la transmission du virus, qu'il y a des arrière-pensées dans cette campagne de vaccination, l'arrière-pensée étant qu'on injecte quelque chose qui a un rôle génétique dans la personne, et on la modifie. On nous a fait croire qu'un ARN ne pouvait jamais devenir ADN et donc ne pouvait jamais rentrer dans le noyau. En fait, c'est un mensonge. S'il y a vraiment une chose qu'on connaît parfaitement, c'est qu'un ARN, dans une cellule, il peut devenir ADN et que dès lors qu'il est ADN, il peut rentrer dans le noyau. Et que dès lors qu'il est rentré dans le noyau, il peut intégrer le génome. We just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA. Yes, it's Mark Zuckerberg. In a video leaked through Project Veritas, basically saying the opposite of what his social network preaches, that these vaccines modify DNA. And in addition, the side effects in the medium and long term are unknown. Enfin, quand un produit, un médicament, on ne se connaît pas tous ses effets, on applique ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire on s'abstient de diffuser ce produit. Et donc la conséquence logique que malheureusement n'est pas appliquée actuellement, et on peut donc se poser des questions, des arrière-pensées de certains chercheurs ou hommes politiques pour utiliser cette construction de virus comme une arme de guerre. I got vaccinated. You're saying I could get this, these delicious fries? If this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. Burgers, fries, donuts, beers, cigarettes, marijuana. And there's a new initiative being rolled out in Washington State in an effort to get more people vaccinated. It's called Joints for Jabs. Trips, cash, or even entering $1 million raffle. Announced a new lottery to try to persuade more Kentuckians to get the COVID-19 vaccine. If this is to protect me and my life, why am I being incentivized with money or food or lottery or trips or whatever else? Why are they incentivizing me to take this vaccine? That's what a logical person would ask. C'est que on propose aujourd'hui de vacciner les gens dans les bars. Vous prenez une bière et vous avez le droit à un vaccin. Non mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? While giving people even more reasons to get a COVID-19 vaccine. Tonight, the temptation was something sweet. When you deal with children, it is much more serious. This is Canada. In the absence of their parents, children have been vaccinated in exchange for some ice cream. My children aren't harmed. My children, your children. Kids, when the infant mortality rate from COVID-19 is close to zero, a child has almost the same chance of being struck dead by lightning than to die from COVID-19. In Israel, in addition to the classic incentives such as prizes, pizzas, iPads,
The government has gone one step further. Aussi, les 16-18 ans, ils avaient fait quelque chose de complètement amoral. C'était de les obliger à se vacciner pour avoir le bac. Remember that the government of Israel has signed a contract with Pfizer. Un asunto muy importante que la ciudadanía tiene que entender, y que creo que la mayor parte de la gente no es consciente de ello, la población más vulnerable en este momento, de forma paradójica, son los que han recibido las 2 dosis, pero no la tercera. ¿Por qué? Porque ellos recorren la vida pensando que están protegidos porque han recibido las 2 dosis. No entienden que la segunda vacuna se ha desvanecido contra la Delta. Y deben ser vacunados rápidamente con la tercera dosis. Le variant epsilon, le variant lambda, on peut faire toutes les lettres de l'alphabet latin ou l'alphabet grec. Il y aura sans arrêt des variants. C'est-à-dire que maintenant, les variants actuels ne causent plus de formes sévères de la maladie, mais la télévision, on fait peur aux gens en disant les variants sont terribles, ils vont tous vous tuer. La variante Delta del coronavirus se está extendiendo. La preocupación internacional por la rapidez con que se está extendiendo la Delta es un variante 80% más transmisible que el virus original. Es más The alpha variant, the beta variant, the gamma variant, the delta strain, the delta plus, the Californian strain, the British strain, the Indian strain, the Nigerian strain, the New York strain, the epsilon variant and its mutations, the lambda variant, the mu variant, the Italian strain, the Colombian strain, the AY42 variant, descendant of the delta variant, the iota and the kappa, the Olympic strain, the Omicron variant, and now Deltacron. There are always new variations of the coronaviruses and of other viruses. This is a normal thing. And this doesn't say it's more dangerous. And there are people who want to betray us. Il y aura sans arrêt des variants. Mais cette histoire de variants, c'est une manipulation. Es parte del guión. Las variantes son los capítulos para que la gente no se confíe, para que esa ventana de cambio de valores se alargue y se llegue a los objetivos. Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país. Ellos van a intentar utilizar todas las olas que sean necesarias, todas las nuevas cepas o variantes que sean necesarias para imponer ese proceso político de dominación. Porque no estamos asistiendo solo a una emergencia sanitaria, estamos asistiendo a un proceso de transformación social. Como el plan viene de arriba abajo, ¿cómo lo impones? Lo tienes que imponer, con palos y con zanahorias. Es psicología conductual. Las zanahorias, pues las patatas fritas y la hamburguesa del alcalde de Nueva York. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment. Zanahoria, vacúnate porque así vas a poder viajar, vas a poder ver a tu familia, vas a ser libre. Cuando no funciona, palo. No te dejo entrar en la panadería. Palos y zanahorias, muy sencillo. When I visited Wolfgang Wodardt, he got me in touch with Mike Yeadon, the former Pfizer director who has been alerting the population for months about the global vaccination campaign. I would have liked him to appear in this documentary, but it seems that he has been threatened. I'll read the email to you so you can see what he says. Dear W, I am currently in an undisclosed Central American country, living with a suitcase. I'm not available to film or be filmed. I think we are only a few weeks away from what I call the event horizon of human freedom. That is, when in a given territory, the majority of people obtain food only with the presentation of a valid vaccine passport. This is a Huxley-style scientific tyranny, and as he predicted, they do not have a natural ending. Best wishes, Mike. I always have Yeadon's words very present in my head, and I believe that if we don't do something to remedy it, we are headed straight for a world like the one Huxley presented to us in his novel. Con un 0,067% de mortalidad, es totalmente injustificable a nivel médico pedir un pasaporte de vacunación. Despite all the manipulated data, COVID-19 is not by far one of the main causes of death worldwide. Jamás se ha pedido un pasaporte de vacunación para otro tipo de enfermedades, como era el virus de la inmunodeficiencia humana, la meningitis, la tuberculosis y tantas otras patologías. Jamás se ha pedido un pasaporte de vacunación que discrimine según el sexo o según la religión. Un pasaporte de vacunación en el marco actual
de la enfermedad carece de justificación médica, ética, moral y legal. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resort to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. When they have to threaten, persuade, pressure, encourage, lie, embarrass, humiliate, make you feel guilty, El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy. and even pay you to have a card that allows you to have a social life. Be aware, it is not for your good. And even on top of that, they paint it with green color. Otra vez, psicología conductual básica. A un pasaporte que es un instrumento carcelario digno de los campos de concentración nazis, se le pone color verde. ¿Para qué? Para que la gente asocie, porque, hombre, no le vas a poner negro. Sabemos que no hay necesidad de la supuesta vacuna, como la llaman. Sin embargo, constantemente se nos ha insistido en que la única solución es la vacuna. ¿Por qué tanto interés en vacunarnos a todos? As I've trained as a physician scientist, we've been living this phenomenal digital and scientific revolution. And I'm here today to tell you that we're actually hacking the software of life and that it's changing the way we think about prevention and treatment of disease. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise Moderna n'a pas tellement utilisé ce mot vaccin ARN, mais a plus utilisé la notion de software of life, donc de logiciel de la vie. Yo pienso que la campaña de vacunación es un instrumento de implantación, voy a decirlo muy sencillo, de un sistema informático. Tú cuando quieres montar un sistema de control de la información, de gestión de la información en una empresa, pues necesitas poner una serie de equipos y de programas que la gente use. ¿Y qué pasa? Que si alguien no lo usa, se te va todo abajo. Necesitas que se implante al 100%. La vacuna, y especialmente a través del pasaporte verde, lo que hace es una conexión con cada persona. Genera un canal en el que después del dato de la vacuna tú puedes poner cualquier otro dato. Puedes, por ejemplo, muy fácilmente implantar un sistema de puntos, como el que hay en China. While they are constantly monitored by intelligent facial recognition cameras, able to establish an identity in real time, now the Chinese are graded. 778 over 950. 548 is not that good. 748 is a good rating. It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice. The Chinese Communist Party rates between good and bad citizens, thanks to the collection of hundreds of data from banks, private companies, and authorities using big data. For this, everything is studied down to the last detail: financial situation, consumption habits, professional career, and even behavior on social networks. Buying cigarettes is frowned upon, but diapers are good because it denotes care for a minor. Buying beer can be synonymous with alcohol dependence, while buying water is better. A good score grants advantages, while a bad score removes rights. A digital dictatorship in the purest Orwellian style. Para que eso funcione, se necesita que lo adopte todo el mundo. Y de ahí la insistencia en que todo el mundo se tiene que vacunar, porque es una fase de implantación de ese sistema, primero de identificación y luego de control. Les banques centrales veulent supprimer l'argent liquide pour tout mettre dans une seule carte d'identité, où vous aurez donc votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport et votre carnet de vaccination. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est un programme officiel qui s'appelle ID 2020. The ID 2020 Digital Identification Project is an initiative endorsed by the World Economic Forum and Gavi.
the World Vaccination Alliance, and financed for the most part by pharmaceutical companies, and again by the Bill and Melinda Gates Foundation. What are companies and organizations related to vaccines doing by supporting a digital identification project related to vaccination records and bank details? Do you remember how the virus was waiting for you on the bills? Ne touchez pas, il faut payer avec votre carte Visa. Le virus se trouve sur les poignées de porte, ne touchez à rien. Je ne sais pas si vous réalisez. Aujourd'hui, tiens, c'est marrant, le virus a disparu, il est toujours là, hein. Il est toujours aussi virulent. Il y a 25 variants, mais il a disparu des poignées de porte. Hein, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça vous montre, si vous voulez, qu'il y a une collusion, suppression de l'argent liquide pour le contrôle global de la population. This is the Great Reset, a global economic reset and a global digitation project that aims to merge the physical and the biological. It is the step to the fourth industrial revolution. But come on, I'm not the one telling you. The one who came up with this whole story is telling you. What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. And how is it possible to merge the physical and the biological? I think you're getting an idea in your head. With vaccines. Alors là, on touche à une autre possibilité, c'est que il y a des substances qui sont incorporées dans le soi-disant vaccin pour stabiliser l'ARN qui est dans ces vaccins, ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Praised by many as the material of the future, graphene is a single layer of carbon atoms connected to a hexagonal pattern. It is 200 times stronger than steel, flexible, almost transparent, and highly conductive to heat and electricity. It is also extremely thin and light, making it an attractive material for nanotechnology applications. There is a multi-million-dollar industry behind this material, because it has the potential to take off in the field of biomedical research as an ideal material to build medical devices that interact with cells, even joining to the neurons of our brain, enabling the man-machine interface. Si effectivement cet oxyde de graphène est présent, là aussi c'est un point d'interrogation. On n'a pas vu pour l'instant de conséquences. It's the end of October and I get a message about the vial samples I've sent to the lab. Hola, bien, ayer vine de que está allí viendo tu muestra sobre todo y bueno, ahí he detectado una partícula inequívoca de grafeno, ¿sabes? Con los picos del espectro clarísimos.